Did you get your free language gifts of the month yet? Download them now before they expire in the next few days. First, the top 25 questions you need to know cheat sheet. This PDF gives you 25 questions all beginners need to know for conversations. Download it now. Second, practice writing greetings for absolute beginners. If you're learning the language and still don't know the greetings, that's a problem. And this PDF workbook helps you master all the greetings. Just print the PDF and practice writing them out. Third, spring words beginners should know. Chances are you don't know enough words to talk about spring. So this bonus lesson will teach you how to say spring, windy, rainy, and much more. Fourth, top 15 phrases for spring break. Want to talk about your spring break plans? This 1-minute lesson teaches you how to say stay home and relax, travel abroad, and much more. And finally, looking for an app that actually gets you speaking? The innovative language learning app skips the random vocab drills and teaches you through real conversations between real native speakers. And all you have to do is press play and follow along. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below and download. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hello everybody! Welcome back to IndonesianPod101.com with me, Blanca. Jumpa lagi dengan saya, Blanca. By the way, what is your favorite month of the year? Well, my favorite month of the year is March in Indonesia. And I'm going to tell you why here in today's topic. March in Indonesia. Bulan Maret di Indonesia. Bulan Maret di Indonesia. March in Indonesia. First of all, let's refresh your knowledge about the name of the month in Indonesia. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, December. There are so many things going on in Indonesia in March, reflecting the country's rich cultural diversity. The archipelago is a multi-faith country and officially recognizes 6 religions: agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. In March, Indonesia offers a vibrant tapestry of events, weather transitions, seasonal fruits, and unique experiences. Let's start with a few events that is happening in March. First is Nyepi. Nyepi. Day of Silence. Nyepi. Nyepi comes from the word sepi, meaning quiet. Nyepi is a significant Hindu celebration observed primarily in Bali, marked by complete silence, fasting, and self-reflection. Experiencing Nyepi in Bali is unlike anything you will ever encounter. The day before Nyepi in Bali
is a vibrant and lively celebration marked by colorful processions, traditional rituals, and the famous Ogoh-Ogoh parade. Streets are filled with music, dancing, and elaborate displays as locals come together to ward off evil spirits and purify the island for the new year. It's a joyous and energetic atmosphere, bustling with excitement and anticipation. In a stark contrast, the actual date of Nyepi is a complete opposite, characterized by profound silence and stillness. All activity comes to a halt as the island observes a day of meditation, fasting, and introspection. Streets are deserted, businesses are closed, and even the airport shuts down. It's a time for deep reflection and spiritual renewal, offering a rare opportunity to disconnect from the outside world and connect with oneself and the natural beauty of Bali. The second is Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek. Chinese New Year. Tahun Baru Imlek. Or we usually call this festivity in the Chinese term Cap Gomeh. Cap Gomeh. Chinese New Year. Cap Gomeh. This is the culmination of Chinese New Year celebrations featuring unique cultural festivities in cities like Jakarta and Surabaya. The festival, which usually falls in late February or early March, features vibrant parades, lion dances, and cultural performances. The third one is Paskah. Paskah. Easter. Paskah. Easter festivities in main cities such as Jakarta, Surabaya, and Manado have embraced more westernized custom. Those who celebrate would usually participate in a church service, then spend the day with family and friends, feasting on good food and adopting traditions such as the Easter Bunny and the Easter egg hunt. However, in other parts of Indonesia, the rituals and customs of Easter may have a more unique take, such as Semana Santa in the town of Larantuka, East Flores, Kure in the town of Noemuti, North Central Timor, Nusa Tenggara Timur, and Memento Mori in Central Kalimantan. These three events are very unique and would be a very good cultural experience for you if you ever visit Indonesia. Let me tell you a little about the weather in March in Indonesia. Cuaca. Cuaca. Weather. March marks the shift from the wet season to the dry season in many regions of Indonesia. While some areas may still experience rainfall, others begin to see clearer skies and drier conditions, offering a mix of lush landscapes
and sunny days. And next is suhu. Suhu. Temperature. Suhu. In most parts of Indonesia, temperature remains constantly warm throughout the year. You can expect temperatures from around 25 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, or 77 degree Fahrenheit to 90 degree Fahrenheit. Let's get into some of the weather in Indonesia. Cuaca di Indonesia. You might get rainfall, dry season, windy, sunny, stormy. Let's get into that. Hujan. Hujan. Rain. Hujan. Cerah. Cerah. Sunny. Cerah. Berangin. Berangin. Windy. Berangin. Hujan badai. Hujan badai. Rainstorm. Hujan badai. Okay, let's get to the best part that you can get in March in Indonesia. Tropical fruits. I love them. So I'm going to tell you what kind of fruits that you can have in March. The first one is mangga. Mangga. Mango. Mangga. Yes, March is the beginning of mango season, including the sweet and fragrant special type of mango, which is called harum manis. Mangga harum manis. Note that. And the second one is papaya. Oh, you should love eating papaya in the morning for breakfast or for an afternoon tea dessert. Very sweet, and you can't get enough of those papayas. Especially if you squeeze it with lemon juice and pour a little bit of sugar if you like. And of course, in March we have the king of fruit, which is durian. I love them very much, and you can easily find everywhere in March. You can also find passion fruits, a tart and tangy fruit perfect for juices, desserts, and sauces. Also, you can find pineapples. I'm sure you love pineapples. We have sweet pineapples, and you can have it any time of the day. You can also find this unique fruit in March in Indonesia. Rambutan. 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 Sweet and juicy fruits with a hairy exterior, ideal for snacking or dessert. Be sure to taste this fruit when you go to Indonesia. The next one is one of my favorite fruit, mangosteen. We call it manggis. Manggis. Mangosteen. Manggis. Mangosteen is an exotic
fruit and actually called the queen of fruits. And it's not so easy to find, so it's very seasonal. And you can find it in March in Indonesia. So be sure to look for it and taste it. It's very sweet and flavorful. So overall, March in Indonesia offers a unique blend of cultural experiences, culinary delights, and natural wonders, making it an ideal time to explore the diverse offerings of this tropical paradise. So, does this help convince you to come to Indonesia in March? So, what interests you the most? Or was there something that is shocking or confusing to you? Please be sure to write it in the comment below, okay? And keep practicing Indonesian. And remember, go to IndonesianPod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets, teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Blanca, di IndonesianPod101.com. Hari ini saya akan bercerita tentang naik bus di Jakarta. Dengarkan baik-baik ya. Di akhir cerita, saya mau kasih kuis. Naik bus di Jakarta. Getting on the bus in Jakarta. In Getting on the Bus in Indonesia by IndonesianPod101.com. Dewi tinggal di Jakarta, Indonesia. Hari ini, Dewi akan pergi belanja dengan temannya. Dewi akan naik bus Transjakarta dari Buaran ke Tanah Abang. Sampai di halte bus, dia lupa membawa kartu uang elektronik atau kue. Untung saja ada mesin pembelian kue di halte. Tarif bus dari jam 7 sampai jam 12 malam adalah Rp3.500. Tarif bus dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam adalah Rp3.500. Setelah membeli, Dewi tempel kue di mesin gerbang untuk masuk halte dan menunggu bus. Antrian masuk bus lumayan panjang, namun Dewi bisa dapat tempat duduk di pinggir jendela. Ia senang melihat lalu lalang mobil dan motor yang terjebak macet sambil memperhatikan rute perjalanan agar tidak terlewat waktu bus berhenti di tempat tujuan. Sampai di halte Tanah Abang, Dewi harus tempel kue di mesin gerbang saat keluar halte. Dewi melihat temannya sudah menunggunya di sana. Ia melambaikan tangannya dan mereka pun berjalan ke pertokoan bersama-sama. Nah, saya kasih kuis ya. Kemana Dewi akan pergi hari ini? A. Buaran. B. Tanah Abang. C. Bus Transjakarta. Apa yang Dewi beli di halte bus? A. Kue. B. Tanah Abang. C. Belanja. Berapa tarif bus
Transjakarta dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam? A. Kue. B. Rp3.500. C. Bus Transjakarta. Ingat baik-baik jawaban kamu. Jawaban yang benar akan saya kasih tahu di akhir video. Oke, saya akan baca ulang cerita tadi perlahan-lahan. Dewi tinggal di Jakarta, Indonesia. Hari ini Dewi akan pergi belanja dengan temannya. Dewi akan naik bus Transjakarta dari Buaran ke Tanah Abang. Sampai di halte bus, dia lupa membawa kartu uang elektronik atau kue. Untung saja ada mesin pembelian kue di halte. Tarif bus dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam adalah Rp3.500. Setelah membeli, Dewi tempel kue di mesin gerbang untuk masuk halte dan menunggu bus. Antrian masuk bus lumayan panjang, namun Dewi bisa dapat tempat duduk di pinggir jendela. Ia senang melihat lalu lalang mobil dan motor yang terjebak macet sambil memperhatikan rute perjalanan agar tidak terlewat waktu bus berhenti di tempat tujuan. Sampai di halte Tanah Abang, Dewi harus tempel kue di mesin gerbang saat keluar halte. Dewi melihat temannya sudah menunggunya di sana. Ia melambaikan tangannya dan mereka pun berjalan ke pertokoan bersama-sama. Kemana Dewi akan pergi hari ini? Jawabannya B. Tanah Abang. Apa yang Dewi beli di halte bus? A. Kue. Berapa tarif bus Transjakarta dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam? B. Rp3.500. Mari kita bahas istilah-istilah dalam cerita tadi. Belanja dengan teman. Belanja dengan teman. Shopping with friend. Kartu uang elektronik atau kue. E-money card. Halte bus. Halte bus. Bus stop. Tarif bus. Tarif bus. Bus rate. Tempel kue di mesin untuk masuk
atau keluar? Tempel kue di mesin untuk masuk atau keluar? Tap in or out the card in the machine. Mesin gerbang masuk atau keluar? Mesin gerbang masuk atau keluar? Entrance or exit gate machine. Antrian. Antrian. Queue. Tempat duduk di pinggir jendela. Tempat duduk di pinggir jendela. Window seat. Lalu lalang. Lalu lalang. Passing by. Terjebak macet. Terjebak macet. Stuck in traffic. Melambaikan tangan. Waving hand. Nah, itu tadi istilah-istilah baru seperti halte bus, mesin gerbang, antrian, lalu lalang, dan lain-lain. Hebat! Kamu mendengarkan cerita hari ini dan menjawab kuis dengan baik. Bagaimana? Apakah hari ini menarik? Apa ada hal-hal baru yang buat kamu kaget atau bingung? Tulis di kolom komen ya. Keep practicing Indonesian. And remember, go to indonesianpod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Blanka, di indonesianpod101.com. Hari ini saya akan bercerita tentang naik kereta api di Indonesia. Dengarkan baik-baik ya. Di akhir cerita, saya mau kasih kuis. Naik kereta api di Indonesia. Taking a train in Indonesia. By indonesianpod101.com. Sari ingin mengunjungi neneknya di Yogyakarta pada liburan semester ini. Setelah membeli tiket kereta api secara online, dia pergi ke stasiun Gambir, Jakarta. Sesampainya di stasiun, Sari langsung menuju ke mesin cetak tiket. Dia memasukkan kode pemesanan yang didapat dari pesan online. Tiketnya keluar dari mesin dan Sari mengambilnya dengan senang hati. Sari kemudian berjalan menuju pintu masuk stasiun. Di sana ada petugas yang memeriksa tiket dan kartu identitasnya. Setelah diperiksa, Sari menuju ke peron tempat keretanya akan datang. Tidak lama kemudian, ada pengumuman bahwa kereta Taksaka jurusan Yogyakarta akan segera tiba. Kereta tiba dan berhenti. Sari masuk ke dalam gerbong dan menemukan tempat duduk sesuai tiketnya di dekat jendela.
Sari meletakkan tasnya di rak atas dan duduk dengan nyaman. Kereta mulai bergerak perlahan keluar dari stasiun. Sari melihat pemandangan kota Jakarta yang padat berubah menjadi pedesaan yang hijau. Selama perjalanan, Sari membaca buku, mendengarkan musik, dan menikmati pemandangan di luar jendela. Setelah beberapa jam, kereta akhirnya tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Di pintu keluar stasiun, Sari melihat neneknya sudah menunggu dengan senyum lebar. Nah, saya kasih kuis ya. Kemana Sari akan pergi hari ini? A. Liburan semester. B. Yogyakarta. C. Jakarta. Bagaimana Sari membeli tiket kereta api? A. Mendengarkan musik. B. Membaca buku. C. Secara online. Apa yang Sari tunjukkan kepada petugas? A. Tiket dan kartu identitasnya. B. Neneknya. C. Tasnya. Ingat baik-baik jawaban kamu. Jawaban yang benar akan saya kasih tahu di akhir video. Oke, saya akan baca ulang cerita tadi perlahan-lahan. Sari ingin mengunjungi neneknya di Yogyakarta pada liburan semester ini. Setelah membeli tiket kereta api secara online, dia pergi ke Stasiun Gambir, Jakarta. Sesampainya di stasiun, Sari langsung menuju ke mesin cetak tiket. Dia memasukkan kode pemesanan yang didapat dari pesan online. Tiketnya keluar dari mesin dan Sari mengambilnya dengan senang hati. Sari kemudian berjalan menuju pintu masuk stasiun. Di sana ada petugas yang memeriksa tiket dan kartu identitasnya. Setelah diperiksa, Sari menuju ke peron kereta. Tidak lama kemudian ada pengumuman bahwa kereta Taksaka jurusan Yogyakarta akan segera tiba. Kereta tiba dan berhenti. Sari masuk ke dalam gerbong dan menemukan tempat duduk sesuai tiketnya di dekat jendela. Sari meletakkan tasnya di rak atas dan duduk dengan nyaman. Kereta mulai bergerak perlahan keluar dari stasiun.
Sari melihat pemandangan kota Jakarta yang padat berubah menjadi pedesaan yang hijau. Selama perjalanan, Sari membaca buku, mendengarkan musik, dan menikmati pemandangan di luar jendela. Setelah beberapa jam, kereta akhirnya tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Di pintu keluar stasiun, Sari melihat neneknya sudah menunggu dengan senyum lebar. Kemana Sari akan pergi hari ini? B. Yogyakarta. Bagaimana Sari membeli tiket kereta api? C. Secara online. Apa yang Sari tunjukkan kepada petugas? A. Tiket dan kartu identitasnya. Mari kita bahas istilah-istilah dalam cerita tadi. Liburan semester. Liburan semester. Semester break. Kode pemesanan. Kode pemesanan. Booking code. Mesin cetak tiket. Mesin cetak tiket. Ticket printing machine. Stasiun. Stasiun. Station. Kartu identitas. Kartu identitas. Identity card. This could be ID card, driving license, passport, or whatever that is officially stated your identity. Peron kereta. Peron kereta. Train platform. Gerbong kereta. Gerbong kereta. Wagon or train car, train carriage. Membaca buku. Membaca buku. To read a book. Mendengarkan musik. Mendengarkan musik. To listen to music. Nah, itu tadi istilah-istilah baru seperti stasiun, peron, gerbong, dan lain-lain. Hebat, kamu mendengarkan cerita hari ini dan menjawab kuis dengan baik. Bagaimana? Apakah hari ini menarik? Apa ada hal-hal baru yang buat kamu kaget atau bingung? Tulis di kolom komen ya. Keep practicing Indonesian. And remember, go to indonesianpod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Indonesian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready?
Seorang pria sedang melaporkan tentang kinerja penjualan perusahaannya dalam sebuah rapat. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Mohon dilihat lembaran informasinya. Pada diagram sebelah kiri, memperlihatkan penjualan dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir dan prediksi penjualan untuk tahun ini. Dan diagram di sebelah kanan memperlihatkan rincian bulanan dalam penjualan sampai dengan Oktober tahun ini. Sekarang silakan amati diagram di sebelah kiri. Terlihat bahwa penjualan telah terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Dan apabila kita dapat terus meningkatkan penjualan, total penjualan pada tahun ini akan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan amati diagram di sebelah kanan. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa kampanye yang telah kita lakukan pada bulan April dan Agustus cukup efektif. Saya mengerti, tetapi penjualan menurun pada bulan Mei dan September akibat kampanye. Iya, tetapi jenis rebound ini tidak dapat dihindari. Saya berharap bahwa penjualan tahunan untuk tahun ini akan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu bila kita dapat terus meningkatkan penjualan. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Seorang pria sedang melaporkan tentang kinerja penjualan perusahaannya dalam sebuah rapat. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Mohon dilihat lembaran informasinya. Pada diagram sebelah kiri, memperlihatkan penjualan dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir dan prediksi penjualan untuk tahun ini. Dan diagram di sebelah kanan memperlihatkan rincian bulanan dalam penjualan sampai dengan Oktober tahun ini. Sekarang silakan amati diagram di sebelah kiri. Terlihat bahwa penjualan telah terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Dan apabila kita dapat terus meningkatkan penjualan, total penjualan pada tahun ini akan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan amati diagram di sebelah kanan. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa kampanye yang telah kita lakukan pada bulan April dan Agustus cukup efektif. Saya mengerti, tetapi penjualan menurun pada bulan Mei dan September akibat kampanye. Iya, tetapi jenis rebound ini tidak dapat dihindari. Saya berharap bahwa penjualan tahunan untuk tahun ini akan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu bila kita dapat terus meningkatkan penjualan. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang wanita dan pria sedang berbicara ketika melihat sebuah jadwal gym. Mereka akan bergabung dengan kelas yang mana? Oh, lihat. Mereka juga memiliki kelas yoga yang panas. Hore, kamu benar. Tapi lihat jamnya. Itu sudah dimulai. Jadi, bagaimana dengan yang ini? Katanya Pilates bagus untuk tubuhmu. Yah, iya. Tetapi itu merupakan keseluruhan yang sesinya 1,5 jam. Jadinya, kita tidak akan ada waktu untuk jogging setelah itu. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih singkat? Iya, bagaimana dengan yang ini? Kelihatannya bagus, tapi saya tidak bawa baju renang saya. Jangan khawatir,
Kamu bisa pinjam di sini. Jadi, mari kita ikut yang ini. Lumayan singkat, jadi kita dapat melakukan jogging dan peregangan setelah itu. Mereka akan bergabung dengan kelas yang mana? Seorang wanita dan pria sedang berbicara ketika melihat sebuah jadwal gym. Mereka akan bergabung dengan kelas yang mana? Oh, lihat. Mereka juga memiliki kelas yoga yang panas. Hore, kamu benar. Tapi lihat jamnya. Itu sudah dimulai. Jadi, bagaimana dengan yang ini? Katanya Pilates bagus untuk tubuhmu. Yah, iya. Tetapi itu merupakan keseluruhan yang sesinya 1,5 jam. Jadinya, kita tidak akan ada waktu untuk jogging setelah itu. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih singkat? Iya, bagaimana dengan yang ini? Kelihatannya bagus, tapi saya tidak bawa baju renang saya. Jangan khawatir, kamu bisa pinjam di sini. Jadi, mari kita ikut yang ini. Lumayan singkat, jadi kita dapat melakukan jogging dan peregangan setelah itu. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to boost your vocabulary so you can speak more of the language? If you're a beginner, the best way is to focus only on a special set of words, the core words, and you'll see why in just a bit. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. What are core words? So imagine this. You're a beginner. You download a vocabulary app and it starts teaching you words like economics, xylophone, and zebra. If you're a beginner, these are not exactly useful words, right? Well, that's the exact opposite of what core words are. And that's just an example of how to learn vocab the wrong way. So if you see an app teaching you that, run far, far away. Core words are a special set of words all beginners should start with. They're words we use most in daily life. Words like I, you, yes, no, this, and that. And this is where you should start learning vocab as a beginner. The top 100 core words make up about 50% of everyday conversations. The top 200 core words cover 60 to 70%. If you go to 300, that's 80% of everyday conversations. So if you start with the core words first, instead of learning random words, you'll start understanding everyday conversations sooner than later. Even if you don't understand everything and you can only pick out a few words, you're on the right track. So how do you get started learning the core words? How to get the core 100 words. This part is for people that are using our learning system. With our system, you get the core 100 words for free. Just head to the vocabulary menu on our site and click on 100 most common words. And the way it works is you get all the words up front. Each word comes with a picture, the translation, audio pronunciation, and sample sentences so you can get a feel for it. And this is where you start. All the words are here. So if you're not a member, just sign up for a free lifetime account to get access. Now, how do you actually learn the words? You don't have to memorize them. There are easier ways. The easiest way to learn the core 100 words. The easiest way is with our audio slideshow tool, and it's also free for everyone. You'll find this tool right there with the core 100 words. Just click on View Slideshow, and the audio slideshow will play the words on loop for as long as you want it to, until the words are stuck in your brain. You can switch the translation audio on or off and play it in the background while you're doing something else. If there are certain words you want to focus on later, you can send them to your word bank to review later. You can also pop them into our spaced repetition flashcards to really master them. Just select all words, hit Add All Words, then choose your flashcard deck. But the audio slideshow is the easiest way because you can play the words on loop in the background until you know them in and out. And you can easily start understanding everyday conversations just by starting with the first 100 core words. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account.
Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.